뉴젠. Hello, 뉴젠. 안녕하세요, 뉴젠. 김선교 전도사입니다. Super excited to see you all and share the Bible story together with you. Throughout the Old Testament, we see the story of God's plan unfold for His people. But at the same time, we also see sometimes God's people didn't like God's plan for them. 왜 그럴까요? 왜 어떤 사람들은 하나님의 계획을 좋아하지도 않고 신뢰하지도 않을까요? 오늘 하나님의 계획을 신뢰하지 않았던 이스라엘 백성의 이야기를 함께 보도록 하겠습니다. For the next few weeks, we're going to think about a big picture question. The big picture question is, why does sin separate us from God? Why does sin separate us from God? 죄는 왜 우리를 하나님으로부터 분리시킬까요? The answer is, because God is holy. Sin has broken our relationship with God. 죄가 우리와 하나님과의 관계를 무너뜨리는 이유는 하나님은 거룩하신 분이시기 때문입니다. Thankfully, God had a plan to fix our separation through His Son, Jesus. 감사하게도 하나님께서는 그의 아들 예수님을 통해 그 분리를 회복하셨습니다. Today's story is called Israel demanded a king. Samuel was judge over Israel. 사무엘이 이제 나이가 많이 들었어요. 그의 아들 요엘과 아비야가 있었습니다. 하지만 여기 문제가 있었어요. Joel and Abijah were not good leaders like their father. They were unfair and dishonest. So the people went to Samuel and said, 당신은 좋은 지도자가 맞습니다. 하지만 당신들의 아들들은 너무나 악한, evil한 사람들입니다. We don't want them to lead us. We want a king like other nations around us. 다른 나라들과 같아지고 싶다고 하는 그 이스라엘의 이야기를 듣고 사무엘은 슬퍼서 하나님께 이렇게 기도했습니다. 하지만 하나님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. Samuel, they're not rejecting you. They're rejecting me as king. 그들은 너를 거부한 것이 아니라 나를 거부한 것이다. Give them what they want, but tell them what it is like to have an earthly king. God's people wanted a king to lead them, to go before them, to fight for their battles. 하지만 그동안 하나님께서 이스라엘을 위해서 하신 일이 그동안 그런 것들이 아니었었을까요? God led Israel out of the slavery in Egypt. God protected Israel from Pharaoh's army at the Red Sea. God had provided water, manna, and quail for Israel in the wilderness. God even had parted the Jordan River. 그럼에도 하나님의 사람들은 하나님께서 모든 것을 해주신 것을 잊은 채 세상의 왕을 원하기 시작했습니다. Samuel told the Israelites what rights an earthly kingdom would have. A king could make their sons serve in the army. He could make their daughters work for him. Or he could take away their fields and take away their servants. 사무엘은 사람들에게 왕이 세워지면 분명히 여러분들은 후회할 것입니다. 라고 이야기했지만 그 누구도 신경 쓰지 않았습니다. They said, give us a king! So God told Samuel to give the people what they wanted. God knew that no earthly king could ever compare to Jesus, the perfect king God planned to send, not just for Israel, but for all people. 예수님께서는 이 세상 그 어느 왕과 비교할 수 없는 분이십니다. 하루는 사울이라는 사람이 사무엘을 찾아왔습니다. Saul was a tall and handsome man. He was looking for his father's missing donkey. 사무엘은 사울을 저녁 식사에 초대하였습니다. He told Saul that his family would be important to everyone in Israel. Saul at that time did not understand. He wasn't from a big family. His tribe, a tribe of Benjamin, was the smallest tribe in Israel. 그럼에도 사무엘은 사울에게 제일 좋은 자를 주었고 다음날 사울의 머리 위에 기름을 부었습니다. You will be king, Samuel said. The Spirit of God was with Saul.
God intended for a heavenly king to rule over Israel, but the Israelites did not trust God's plan. 그들은 주위의 다른 나라들과 같아지는 것이 최고라고 생각을 했습니다. 하지만 하나님께서는 더 큰 계획이 있으셨습니다. God had a better plan to eventually send His Son, Jesus Christ, to be the perfect King forever. 늘 우리를 너무나 사랑하시고 최고인 것을 주시는 하나님을 기대하며 하나님의 계획을 신뢰하는 친구들이 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 세상을 살아갔을 때 참 많은 것들이 유혹이 됩니다. 하지만 하나님의 계획, 하나님의 마음을 신뢰하면서 나아가는 우리 친구들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Now it's a time for question time. 오늘 들은 말씀을 기억하면서 함께 생각해 볼 수 있는 질문들이 있습니다. Why did the Israelites wanted a king? What would the earthly king do to his people? What greater plan did God have?